Well, guys, once again, good evening. Welcome to our session. Nos vamos acercando cada día más a la recta final. Claro que no se siente porque inmediatamente arrancará el otro ciclo. Bueno, estos primeros minuticos a manera de recordatorio me voy a tomar el atrevimiento, pues, de decirlos en español, ya que, bueno, como nos queda ya solo estos 2 días prácticamente por delante, me quiero asegurar, ojalá que nos acordemos de todo lo más posible. Hoy, well, today, we'll be talking about Unit 8, Session 8, Unit 7, which is about, descendo a admitir aquí mientras van ingresando. Present perfect and past simple, a little bit of grammar, and also talking about the project preparation. Pero antes de entrar en detalle, como sabemos en la segunda parte de la sesión, ustedes van a tener tiempo para que sigan trabajando en su segundo avance del proyecto, como les decía, pues a manera de varios recordatorios. Entonces, primero, quizás ustedes se están preguntando también la información referente al examen. Eso lo tengo planeado para el día de mañana. De todas maneras, en un correo, ya para no estarles enviando como todo de a poquito, que les voy a ver el día de mañana, voy a compartirles el documento que tiene la información del paso a paso del examen. Obviamente, también cuando estemos en clase, se los voy a proyectar y también lo vamos a leer uno por uno, de tal manera que aprovechando, por decirlo de alguna manera, las dudas que ustedes hayan sacado después de leer el documento, pues aquí en clase las socializamos, de tal manera que para el viernes todo esté lo más claro posible. Pero entonces, digamos, desde ya les puedo decir que una tarea que queda viene siendo darle la miradita al documento, es básicamente contándoles de qué trata en términos de los parámetros, obviamente no los puntos del examen. Para las personas nuevas, empezar a familiarizarse. Si ustedes de pronto ya han hecho parte del Instituto de Lenguas, pues no estamos hablando de nada nuevo para ustedes como tal. ¿Listo? Eso por esa parte. Hay un micrófono abierto. Ahorita me cuentan si tienen una pregunta. Y bueno, aprovechando un poquito lo que Hamilton me había preguntado el día de ayer de la plataforma, quisiera saber si algún otro estudiante ha tenido problemas para ingresar a la plataforma. Estaba revisando yo mientras ustedes me cuentan en Moodle, y de los participantes al día de hoy hay 10 personas que nunca han ingresado. Como ustedes saben, a uno como docente le sale el último acceso. Al día de hoy ya los 3 estudiantes nuevos ya están en la plataforma. Me sale hace 4 horas, hace 3 horas, hace 40 minutos. Pero sí me preocupa un poco que 10 estudiantes, todos ya pertenecientes, por decirlo así, desde el ciclo pasado, no han ingresado a la plataforma. Entonces, digamos que la inquietud que me puede surgir en este momento es si han tenido problemas, si no les ha funcionado el usuario y contraseña. Ahora, si no lo han hecho por la razón que sea, pero porque no lo han hecho, pues ya es diferente. Ustedes son dueños, digamos, de su tiempo y de sus agendas y etcétera. Que idealmente, la idea es que vamos viendo el tema y vamos realizando las actividades. Esa es como la intención, pero a veces pues la agenda del día como que no lo permite y por eso de pronto quizás vamos retrasando de alguna manera un poquito el desarrollo de las actividades de la plataforma. Pero aparte de eso, no sé si de pronto el problema sea ese. Ingreso, problema con el ingreso, no les funciona el usuario y contraseña. Este es el momento Teacher, que me cuenten. estamos Andrés, hablando de la plataforma de TICS, de Moodle, no la del sistema académico de las notas, no. Donde la de Moodle, la de donde se realiza, digamos, la plataforma de los ejercicios de cada unidad. esta, sí, señor. Ah, ok. Sí, Vale. acá, exacto. Sí, porque a veces la de TICS es la que cuando uno coloca el usuario y contraseña dice, haga clic en donde vea presas en una canasta. Esa es otra, que es la que eventualmente vamos a estar viendo eh, el lunes de la próxima semana, como les contaba. Bueno, no me quiero adelantar, hay que subir notas lo más pronto posible. Si no, Hicieron una pregunta de ese módulo, señor de esta parte hay que hacer Marlon, todos los módulos. sí, Marlon. Y aprovechando que pues, Xiomara me está preguntando también. Yo les había dicho, es por el momento, desde la primera clase, por el momento están los 4 módulos. Si hay algún cambio, yo les cuento, no hubo ningún cambio. Entonces, son todos los módulos. Esta vez sí son los 4. Aquí tenemos los cuestionarios. Entiendo que pues la dinámica del curso pues nos exige correr. Y de todas maneras, de las personas que ya han realizado, porque como les contaba, hay varias personas que van avanzando, no he recibido, digamos, el mensaje
A veces sí nos pasó con el ciclo 1, por llamarlo algo. No, era ciclo 1, sí. Que la respuesta no cuadraba, que ustedes me hacían la pregunta de, bueno, pero acá yo estoy segura que la respuesta era tal y podíamos hacerle como esa revisión, ese ajuste, ¿cierto? Por el momento no he recibido, lo cual es, me atrevo a decir positivo, quiere decir que esta vez los cuestionarios no están como tricky, como engañosos, que no debería pasar, pero pues infortunadamente es ese componente, digamos, humano y si hay algún error, pues simplemente se solventa. Entonces, para recordarles acá de esta parte, yo les decía el día de ayer que pues desde coordinación, la directriz, por llamarlo de alguna manera, es que el lunes en la mañana la nota ya esté en el sistema académico, lo cual me, digamos que me indica a mí que el fin de semana tengo que hacer todo el cargue de notas y pues de todas maneras para que ustedes se alcancen a poner al día, las actividades en la plataforma, lo que ustedes realicen se va a tener en cuenta hasta lo que hagan el sábado 28. El domingo tendré que descargar notas de tal manera que ya el lunes, cuando haya, digamos, entrada oficial al sistema académico, ya sea es descargar las notas y que se pueda hacer la matrícula para pasar al tercer ciclo. Recuerden que por nuestra naturaleza tendremos descanso, por decirlo así, el 30 y el 31, y el 1 de febrero arranca ciclo 3. Entonces, no puedo esperar hasta el lunes a subir notas, porque entonces no tendríamos tiempo realmente, o bueno, no le daría, por decirlo así, tiempo a lo que es el sistema para que haga la transición de la matrícula de un paso del segundo ciclo al tercero. Por eso tengo que subir notas obligatoriamente este día para que el lunes, ya cuando el sistema esté habilitado, simplemente sea el proceso y nuevamente como hacer como ese ejercicio de informarles a ustedes, contactarles para que el primero nos volvamos a encontrar, hopefully, at the same time. Xiomara, buena pregunta. Para la mayoría de ustedes, digamos los antiguos, les salen absolutamente todos los cuestionarios, pero nosotros cuando yo les digo que tenemos que hacer todo, también me falló ahí de pronto ser un poco más clara, es todo lo que vamos viendo en cada ciclo, ¿listo? Entonces, en este caso, en nuestro ciclo 2 sería la unidad 4, la unidad 5, la unidad 6 y la unidad 7, hasta ahí. Profe, Sí, digamos que esos son todos, por decirlo de alguna manera. Señora, cuénteme. profe, Jessica. es que a mí en el aula virtual me sale pues el módulo 1, el 2, el 3 y se salta el 6. No me sale el 4 ni el 5. Teacher, ¿No le yo sale tengo una 4 y 5? observación. Espérame, Jessica. Hagamos una cosa, Jessica. Aprovechando estos primeros minuticos, tómale captura de pantalla como a usted le sale el aula virtual, porque no debería, digamos, hacerle ese salto a las 6 de la nada. ¿Listo? Para ver si de pronto es algo simplemente de visualización o un ajuste que se puede hacer rápidamente. ¿Ok? Miss, ¿Me es que lo envío? en mi Hábleme de caso una. No, hubo, primero Katherine y luego Kiara. Katherine. ok, Miss, es que a mí me pasaba lo mismo que le pasaba a la compañera, pero después me di cuenta que tiene que ingresar donde dice grupo 2, solo grupo 2, no donde dice intensivo, y ahí aparece el 4, 5, el resto de módulos. Jessica, practique en ese mismo instante y nos cuenta, por favor. Gracias, Kiara. Katherine, perdón. igual, profe, lo mismo que dijo Katherine. O sea, actualmente a mí me aparecen dos como si fueran dos cursos. Uno que dice súper intensivo, que fue como el del corte pasado, y el del nuevo que dice grupo 2. Sí, A2.2, grupo 2. sí, ese es el, digamos, el que nos importa ahorita. Jorge pregunta, si nos falta algo, el 2.1 se completa también. No, Jorge. De alguna manera, a manera de práctica, si usted lo quiere hacer como un ejercicio propio, bien. Pero como estamos hablando del componente evaluativo, digamos que ese es el que tiene prelacción, por ponerlo de alguna manera, nos vamos a enfocar en las 4 unidades de este ciclo 2. Listo. Pero bueno, como tal problema de ingreso, no hay. Es lo que quería preguntarles propiamente. Reitero, guys, para que lo tengamos en cuenta también para el siguiente. Ojalá el tiempo nos permita nuestras agendas. Yo sé que todos estamos súper, hiper, mega ocupados, pero a medida que vamos trabajando en las sesiones, vamos realizando los cuestionarios. La intención no es que nos quede entonces 14 cuestionarios para hacer del viernes al sábado, porque al final del día pierde la gracia. La gracia es que vayamos a ir practicando lo que vamos realizando. Insisto, reitero. Yo sé que estamos súper, hiper, mega ocupados, pero pues ojalá logremos cuadrar nuestras agendas lo más posible.
No, Jorge, recuerde que como estamos en el 2A2.2, solo son las 4 unidades que estamos trabajando ahora, que viene siendo la 4, la 5, la 6 y la 7. Hasta ahí. ¿Listo? Esto también le voy a poner el correo mañana. No quiero que ustedes piensen que es hasta las 13 porque no tiene sentido que les vaya a evaluar algo que no hemos visto. Vamos avanzando en la medida de que vamos viendo nuestros temas en la unidad. Recuerden que a los que les sale hasta la 13 es porque eso es todo el A2 como tal. ¿Listo? Ya luego el B1 tendremos nuestra organización diferente. ¿Listo? Cuéntenme, ¿qué más? De la plataforma. Listo. De todas maneras, como les contaba al inicio, les voy a mandar como ese correo recordatorio de todas esas cositas que tenemos al final y pues aprovechando lo que ustedes me van contando, como aclarar par detalles. Por ejemplo, lo del grupo. Estamos en el grupo 2, entonces para que lo tengamos pendiente, A2.2, que viene siendo la idea de nuestro ciclo. Y bueno, guys, para los 10 participantes que el día de hoy todavía no han ingresado, ponernos al día. Recuerden que el plazo máximo viene siendo es el sábado. Ya después del sábado, lo que se realiza en la plataforma ya no tiene validez, por decirlo de alguna manera. Guys, entonces, aprovechando, voy a tomar asistencia. Revisa el chat rápidamente. Jennifer, del 4 al 7. Ok, teacher, thank you. Del Teacher, 4 al teacher, 7. Sí, del 4 al 7. Señor Marlon. teacher, sí, teacher, de pronto no sé, de pronto para el otro nivel, ¿qué posibilidad de que se dé un poco más de tiempo, o sea, 15 minuticos como para cenar? Yo pregunté si se podía también mirar el tema de las 4 horas de intensidad, revisar ese tema, pero me dijeron que no. Pues porque yo, digamos, yo realmente trabajo y digamos que veo que las 4 horas sí me está quedando como muy pesado, pero bueno, si no se puede, pues no importa. Pero sí de pronto como 15 minuticos como para poder preparar algo de comer y cenar, sería como bueno que lo validaran. Pues voy a elevar la inquietud, Marlon, pero pues precisamente parte como de la dinámica es esa, ¿no? Poder empezar a tiempo lo más posible, pero pues no está de más pasar la inquietud, a ver si que se puede trabajar ahí. ¿Listo? Pero pues, sí. Vamos a ver. Sí, mi, sobre todo el tiempo de una clase a la otra, es que Vale, 10 gracias. minutos o a veces 5 minutos, pues no es suficiente. Por lo menos yo la verdad no estoy comiendo porque no alcanzo. No Y estamos. ya a las 10 de la noche no, no me da hambre, sí, pues ya comer, pues ya no. Pero entonces siempre el cuerpo se agota. Sí, claro, sí, total. Pero bueno, tendremos en cuenta lo que les digo, elevaré la inquietud, las inquietudes, a ver de pronto qué se puede hacer, porque obviamente no es una decisión como ustedes se podrán imaginar que no tomo yo, debido pues como a los parámetros o a la naturaleza como tal del curso, pero es importante dar a conocer esas inquietudes que ustedes tienen que obviamente son súper válidas. Entonces, voy a tomar asistencia. Sergio David. Present, teacher. Ok. André Felipe. Present, teacher. Ok. Jennifer Paola. Present, teacher. Ok. Kiara Lisette. Present. Jorge Jair. Present, teacher. Ok. Diego Fernando. Present, teacher. Dana Valentina Ortiz. Present, Miss. Ok. Manuela Ortiz. Present, teacher. Ok. Joan Sebastián. Ok. Parece que tiene problemas porque ya ha ingresado como 2 veces. Joan Sebastián Pavón, y lo veo conectado. Bueno, cuando me conteste, hago el ajuste aquí en la asistencia. Beatriz Omaira. Present. Ok. Hamilton.
Present, teacher. Okay. Julie de Stephanie. No. Okay. Xiomara Caterine. Present, teacher. Okay. Jessica Paola. Present teacher. Okay, Jessica. Caterina Alexandra. Present, Miss. Okay. María Alejandra Rosso. Let's see the chat. Ahí estás. Very good. Dijo present Joan Sebastián. También le ajusto entonces. And hopefully you can. I have trouble with the microphone. Okay, Sebastián, thank you. Marlon Yesit. Present, teacher. Okay. Mendy Fabián. No ha llegado aún. Karen Juliet Torres. Present. María Alejandra Vega. Present, teacher. Okay. Vanessa Zambrano. Present teacher. And Natalia Navarro. Present. That's it. So for the moment, the only person that is absent is Mendy. Bueno, tengo dos acá participantes con el nombre de iPhone. Por favor, para que me hagan el ajuste en el nombre para saber exactamente quién es. If you can do it now, that would be really nice. Okay, guys, as I was telling you at the beginning, today we have divided our session into two parts. The first part talking about this component of Unit 8 and the second part talking about our project preparation. Remember that it is to give you some time, let's say, to polish all the different, let's say, changes and adjustments that you have been doing to your visual aid. But we will talk about that in a moment. As I was telling you, we're going to focus our attention, and let me share the whole screen, to our Unit 7, that would be pages 62 and 63. As you notice, based on the name, we're going to focus our attention a little bit on the grammatical component, as the title was saying. But before we actually go to that part, to that grammatical component, I'm gonna ask you some questions that you will see on page 62. Let me share here with you. What is it? It's here. Ahora sí. So here I'm gonna ask you the first two questions. Of course, in this type of activities, what we do basically is to predict. The idea for you is not to read the information based on probably what you have heard, probably on, I don't know, entertainment show, or maybe if you really are into movies, you're gonna answer these two questions. I'm gonna send the link to the chat. There it is. And the first question, well, the two questions, let's focus our attention on that part, is talking about Steven Spielberg. Question number 1 says, Spielberg worked at Universal Studios for 3 months when he was 13. What do you think, guys? That would be true or false? There you have the link. Remember that after you receive the link, there are only two possibilities in this case. You have to choose only one of them, or true or false. I'm gonna give you 20 seconds to answer the question. Let's see. "17 out of 23. Let's see if we can receive the questions from the other participants that are missing. 10 seconds left.
Okay. Well, so far you consider that it is false, most of you. Let's see its percentage. It looks a little bit more elegant. 68% consider that it is false and 32% that it is true. Of course, we will, let's say, see the answers in a moment. Let's have a look now at question number 2. Question number 2 says, Spielberg has directed Hollywood films for nearly 60 years. Once again, 20 seconds based on what you have heard, what you have seen. Probably, once again, you're really like into movies. What do you think? That would be true or false? 20 seconds. La profe. Teacher. Yes. Whitney. Who's that's iPhone? Teacher is Mandy. Hi, Mandy. Okay, 17. Okay, Mandy, you don't have good connection. Oh my God, that happens, you know. Being there, well, hopefully it gets better during the development of the class. Very good. So probably age 17 participants. I was expecting around 23 at least. Well, I guess that we can, let's say, rely on the information that you have shared. Remember, we're just predicting. Of course, we are not, let's say, experts for the moment. Manuel, I sent it to the chat. Maybe you had problems with the connection and you didn't see it. There you had it. Welcome. I'm going to give you a couple of seconds for you to vote, you know. Okay. Well, let's see if our answers are correct or not. And, you know, we're going to take as a point of reference, let's say, the grammatical component that we have for today in order to know the answers. We're going to have a look at the two sentences which actually are giving us the information in order to compare or in order to confirm, why not, if our answers from the previous exercise from the Mentimeter were correct or not. The first sentence says he worked there for 3 months when he was 18. If you remember, when we were having a look at the Mentimeter, it said that when he was 13. So let me go back. For the ones who said that it was false, very good, guys. You were absolutely right. In this case, 68% of you. The other 32%, okay, you weren't right in that one. The second statement says, he's directed films for nearly 40 years. So in this case, the answer was also false. If you remember on the question that you were answering, it said for nearly 60 years. Later, like in the future, probably would be 60, but for the moment, we're going to say that he has been directing for 40 years so far, okay? Now, if we analyze the two sentences, we can say that one of the actions is finished. That would be action number 1. Let's analyze it again. It says he worked there for 3 months when he was 18. Of course, Steven Spielberg is not 18 today, you know. That's the reason why
we can say that the action is completely finished and belongs to his past. While the second sentence is the action that continues to the present. Notice that it says that he has directed films for nearly 40 years. We can say that, of course, that is something that has been part of his life, and we know that in present he still continues directing movies, and probably in the future he will continue directing movies. Okay, so the first one is completely finished, and the second one we can say that is an action that it still continues up to the present. The same idea with these two questions. It says, how long have you lived here? It says, I've lived here for 6 months. We can say that the action still continues. But if we analyze question number 2, it says, how long did you live there? I lived there for 2 years. If we analyze the two questions, we can, let's say, see very clearly that they are talking about two very different moments, let's say, in our lives. Once again, one action pointing out at something or a moment in my life that it's already past, and the other action talking about a moment that still has an impact in my present. As you already know from the title of today's lesson, we are talking about present perfect and we are talking about past simple. Okay, what would be like the different moments if we want to make comparisons? You know, when we're talking about experiences, when we are talking about actions that still have an impact in our present, and what is going to be the difference with simple past? With simple past, we are talking about actions that are already finished. We may be thinking, okay, the line is tricky, you know, like in some cases, it is a little bit difficult to identify when something is completely finished. And in other cases, it's like difficult to know if the action continues, like having an impact in our present. Guys, it's very important that we rely not only on the verb, you know, there are expressions that help us. If we see things like yesterday, last week, when we say the year, for example, in 2010, ago, that is going to be something that takes place completely in the past. When we're talking about questions, when we see ever, that is usually going to be, let's say, one of the most common words to be used in present perfect. So although it looks a little bit tricky, the expressions of time are going to be the ones that are going to help us to recognize in which moments we use present perfect and in which moments we use past simple. Well, the good thing is that this is a review. The only difference is that we're talking about the two topics together tonight. Guys, do you have any question about the two tenses before we start practicing? Miss, can you see the before diapositive, please? The previous slide? Yes. Yes. How long have go. you lived? Why the one question, the verb in past? Because, well, first of all, we're talking about, our context is Steven Spielberg, right? We're talking about this guy. Present, he's not 18. How old is the guy today? Probably he is 60 something, maybe. So notice that here the sentence says when he was 18 years old. So thanks to this, is like this part of this piece of information, we can immediately recognize that the action takes completely like space in the past. That is why it has to be like that. He's not 18 anymore. Jennifer, you raised your hand. Tell me. Yes, teacher, one question, please. In the second sentence, it says that apostrophe is for has. Very Yes? good, Jennifer. Yes, okay. is for has. Okay. Ahí el directo es el participio, ¿sí? Es el verbo en participio. Okay, Excellent, teacher. Jennifer. Very good. Good observation. Yeah, in some cases, we see the apostrophe and we are like maybe wondering, well, is this has or is the verb to be like is? Let's say that the tricky part would be like solved with the information that we have after that. And as Jennifer was saying, in this moment, we have the verb in past participle.
That's how we recognize it. If we have like, I don't know, a place or we have a profession, if we had an adjective, that would be the verb to be. But if you see the verb in past participle, it's present perfect. Good observation, Jennifer. Nice. Guys, any other question? Of course, we're going to practice. I know that the first part is like presenting the information to you to refresh your memory, because I know that this is not new information, just to make sure that we can start like connecting all those different concepts in order to start like practicing them. Okay. Let's have a look at our book. We will have two different types of exercises, you know, to practice this topic. And as you can imagine, the first exercise that we have with this is related to make the transformation of the verbs. Okay, I'm going to read the instruction just to make sure that we have the clear idea of the exercise. Complete the sentences with the present perfect or past simple form of the verbs in brackets. You are going to analyze the information as usual. And what you have to do is to make sure to read everything. It's not only, for example, to say leave and that's it. Read the whole thing in order to recognize those like key components that are going to be like our hints or our help to know if it is past simple or present perfect. I'm going to do number one as an example. So it says the verb that we have in this exercise is live in Dublin for 2 years and then I moved to Cardiff. Notice that here we have a kind of help. I moved. I'm talking about the amount of time of, let's say, my presence in that place, that I was there during 2 years. So for number one, is going to be past simple. Let me send it to the chat. Leave it. That would be the one. Thanks to the context, because if I only look up like at the verb and I look for the conjugation, I'm not doing like anything, let's say, relevant for the exercise. But thanks to the whole information and the context provided, I could decide if it was present simple or past simple, present perfect or past simple. So the information that we have after the parenthesis is very, very important. So guys, you're going to analyze from number 2 to number 8. You have 7 statements. I'm going to give you 6 minutes to analyze them. And then, of course, all together, we'll have a look at them and we will see how similar, hopefully, all of us have the same answers in order to make sure that the concepts are getting like easier to understand. Don't set the answers to everybody yet. Okay, questions, guys? Is the instruction clear? Let me turn this off. Let's see the chat. Jennifer Paola. Don't send the answers to the chat. Sorry, teacher. Don't worry. Well, guys, 6 It's minutes because start. I forgot sometimes. Okay. Oh, you can send them to me, you know, like make sure that it's only Okay. for me and like the others don't have a look at your answers. Let's begin, guys. 6 minutes starting now.
Well, guys, time's up. I was replying to some of your answers to the chat. I couldn't reply to all of them. But anyway, as usual, we're going to have a look at your answers. We're going to compare, we're going to analyze, and of course, we will move to a second practice in order to make sure that the topic is as clear as possible. Maria Alejandra Rosso, what about number 2? Maria says but. Very good. Well, I know that you are using the chat. Okay, so Alejandra, so don't worry. In this case, I dare to say that the part that says in Paris in 2010, I'm going to use this, although it looks horrible. This is the tip, you know, of course, 2010 is completely in our past. So that is why we have to use that form in particular. Andres Felipe, could you read number 3, please? Yes, teacher. My best friend's name is Mel. I have known her for about 8 years. Very good. Present perfect. There is no statement or expression that indicates that we are talking about something that is completely finished. Excellent. Beatriz, could you read number 4? I had a job in a restaurant for a few months last summer. Had, right? Had. Very good. Past. Excellent, Beatriz. Absolutely past. Once again, here we have the clue. Last summer is already finished. Diego, please, could you read number 5? She's a vegetarian. She have not ate meat for the last 10 years. Careful because, well, that it is also good to clarify. We can't use have with third person, which is the one is hasn't. And the verb, we have to be very careful because we have to use the verb in past participle, as Jennifer was pointing out at the beginning of the exercise, eaten. So it's hasn't eaten. For the last 10 years, we have to be very careful with the whole expression. For the last 10 years, that means that it still has an impact in my present. Very good. Eaten, says Maria. Oh, yeah, you sent it. Excellent. Nice. I really like this type of exercises. We can polish the questions. Yes, tell me. Yes. Hasn't eaten or eaten? No. Hasn't eaten. Okay. Yeah, we have to be very careful with the expression. That's what I was telling you, let's read everything because maybe if we quickly see only last, we take it, it's like el año pasado, but for the last 10 years, we're talking about the period of time, let's say from 2013 to 2023, like in our case, and it still happens in her present. It is not like in the last year, no, for the last 10 years, en los últimos 10 años. Pilas con ese last time. We have to read the whole expression to avoid possible confusions, right? I guess Beatriz already asked me something like that in the previous cycle, if I'm not mistaken. No? I'm crazy? No, Lara, I remember that I had a question about the use of last, and I guess it was you in the previous cycle, right? I think the 4 is past because the finished activity last summer. Finished activity. Finished activity. Excellent. And the 5 is the past progressive because last 10 years is recently a finished activity or no finished all activity o del todo o no se ha terminado del todo. ¿Sí? Algo así. Sí, it hasn't finished at all. Y no es present continuous, present perfect. Sorry, present perfect. Don't worry, Beatriz. But excellent. You are absolutely right. Very good, guys. Hamilton, please, number 6. Teacher, I love going for walks with my dog. I have had.
There for the 5 years. For 5 years. Absolutely. It still has an empathic present. Very good. Number 7, Jennifer. Teacher, I had here for 5 years. 5 Have years. had. Yes. Okay, thank you. We'll present the answer key. Very good. Let me see the chat. Jorge was it number 6? Yeah, that's the one that Hamilton was reading. Jennifer, 7, please. He played the guitar for a few months, but stopped last December. He played the guitar. Very good. Last December. It is finished. Nothing like to say. And number 8 is going to be for Jorge, please. I was in Italy for 6 years. I live in the capital, Rome. The thing, Jorge, is the second part, you know? Here, like the extra information, and I say I live, that means that it's something that still has an impact in my present, you know? If we didn't have the context, actually any possibility would be like correct. But it says I live, like that still happens in my life. So what would be the other form then? I have lived in Italy for 6 years. I have been. Let's have a look at the answer key. Eso sale por acá. Aquí está. Yes, that is the answer key. So you can compare your answers with what we have already discussed, you know? So, different elements to polish, because once again, guys, I know that you know, your level is really good. So let's continue polishing all those different things. Number 1, remember that we have 2 possibilities. We have have, in this case is negative, but we also can count on has. Has is for third person. Guys, do you remember what third person is? Could you give me, let's put it like this. Give me examples of third person. She, He, it. He, she, it. That would be in case of pronouns, you know, other examples different from pronouns. Maria. Maria, for example, the name of a person. Excellent. Other examples different from names. The weather. Okay, the weather. Excellent. Let's see the chat. Dog. The mother. The mother, my husband, the student. Everything like that is third person. Everything that is singular, right? Not only the pronouns, but all the good examples that you gave. Very good, guys. Second, let's not forget, although it looks pretty obvious, to use the verb in past participle. When the verbs are regular, they are easy to recognize, right? Like the case of lived, the case of played. Other are, let's say, very repetitive or repeated, actually. Like the case of had, they're common or known. In some cases, it can be a little bit tricky. I dare to say that there are some cases that we haven't seen, you know, that verb a lot. We may consider that it is incorrect. I'm going to say something crazy. Let's imagine that today is the first time that you see this combination, have been. And sometimes we don't believe it, like, no, eso está mal, eso debe ser con was. If we don't know, look it up. As I was telling you, in some cases, I know that you are very confident of your level, and of course, you should be confident. So you put the verb, and that's it. But if you are not sure, look it up, because we need the verbs in past participle. That will be the idea. Well, guys, excellent exercise. Any questions? Something else that you want to clarify before we move to the next exercise? No, miss. Thank you, Beatriz. But I'm worried. You're worried? No way. No, no, no. This is more information for me. Okay. No, but you know, it's like the first impact. Like now to combine these 2 things, but the more we practice, let's say, the more confident we feel with the information, and then we start like to see the different moments when we can use it. But I know like the first moment, like the presentation of the topic can be a little bit, you know, worrying, but don't feel like that. Okay. Thank you, Firefox. Let's play a Kahoot.
Okay, so probably we can feel a little bit more relaxed with this type of exercise. This topic in particular, as I was telling you, I'm gonna send you the link to the chat. And once again, we will analyze all the statements. We will analyze the information. I know that, you know, I always repeat that because it is true. Like, the grammar is this. Let's put it into practice. You know, that's the moment when we actually know how much we can, let's say, advance on it, or maybe we need to practice a little bit more. We'll see. Yes, Neil, but the problem is I don't have a time in the practice. Yeah, I'm worried time. with time. I worry. Okay, time is actually the time is the real enemy. Like the first enemy is a lot of information. The second enemy is the time. I know. Yeah, this is demanding. I know that you suffer a lot, guys. Well, for the moment, we have Maria, Xiomara, Jorge, Jessica, Manu, Alejandra, Kiara, Marlon, Beatriz, and Valentina. Let's wait for the other 20, 21, but with me are 20. So that would be 10 participants left. I want to drink some water. $16. Let's wait until 6:55. And then we would start. While the other participants take part of this Kahoot, what you're going to do is the following. There will be two sentences. The idea is that you analyze the sentences and you choose which one is correct. Okay, like based on the information, based on the, let's say, extra words that we have, which will be the most appropriate, past simple or present perfect. But similar to the previous exercise, guys, the idea that you read everything. That's, you know, like the key point. Okay, 6:55. ¿Falta alguien? Shall we start? Well, let's start. Which one is the correct one? I have never been to Vienna. Guys, it's very important that we don't think in Spanish. I know that this is a little bit obvious, but there are some cases that making the comparisons can be tricky because you may be thinking, pues ahí dice yo nunca estuve en Viena. That's Spanish, okay? Careful with that part. Don't translate. Excellent address. It's only 10 sentences, so I don't want you to feel worried about it. Okay. My great-great-grandfather had 5 sisters. Who is great-great-grandfather? It was a mother, mama, father, papa. Great-great-grandfather. Tatara. ¿Bisabuelo o algo así? Más para atrás. Tatara, tatara. Ajá. Doble tatara. So, of course, notice that we're talking, even look at the picture, like notice how old the picture is, you know, like to point that moment in life. That's the reason why in this case, we use in present perfect. Well, in this case, it was past perfect. It is past perfect, not present perfect. Okay, I see the mistake. Okay, Sergio.
He lived in Manila for a year when he was a student. Very good. When he was a student, that means that probably in present he's not a student anymore. Okay? Let's see. Okay, Andres, you are back. Oh no, I have lost my wallet. Like it has just happened. Notice that this oh no makes reference like that's an expression that in the moment, like it is happening in this precise moment of your life. There is a microphone open. I don't know if you have any question. Okay. Pero Señora, ay, casi lo explica siguiente. estarían las dos correctas, ¿sí? Solo que... Well, actually thinking about it, it is possible. But, well, the idea with the oh no is like when you, let's say, are surprised, you're surprised like in the moment. Like you realize it now. But yeah, let's not get that picky. Probably in real life, we can say that the two statements are okay. Yeah, let's not be that picky. Andres, very good. Okay. I think that can work too. Okay, very good. In this case, well, we can say that the day hasn't finished, you know, so have you seen Julie today? It would be like, did you see Julie yesterday? But did you see, this is Spanish, you know, did you see Julie today? Como que vio a Julia hoy. Quedaría algo más o menos decir la traducción. But in this case, we're talking about the day. It hasn't finished. That is why we use the present form. Diego, nice. Very good. Let's analyze the information. Sorry, notice that it starts with last Friday. That immediately is giving us the point, you know, of everything about past. And in this case, the blue one, which was the correct one, had the verb play in past, and then the verb go, in this case, transform into went in past. The other ones also had last, had played, but then in the second part had present perfect. And in this case was pretty much like the same idea, but the opposite. It started with present perfect and then moved into past. But once again, based on the time expression, all that had to follow, like as an obligation, although it sounds a little bit dramatic, has to be in past. Kiara, very good. Number 7. I have read 6 books this week. Very good. If we had last week, that would be completely finished, like in the past and nothing else to do. But when we say this week, it still has an impact in our present. Okay. Yara is still in first place. Eraser. Excellent. Once again, we have the expression last month. That was like the point of reference. So the grammatical conjugation had to be passive. Very good, Kiara. Well, we have 2 questions to finish. Let's see.
Better. We already know that this year is in the past. Nothing to say. Last question. Have you seen? Very good. In this case, we're talking about the movie. The movie still exists. It would be different if we didn't have access to the movie anymore. We can see it whenever we want. Well, a little bit of tricky statements. Alejandra, very good. Third place. Andres on second place. And Kiara, first place. Excellent. And Jennifer and Diego as the runners-up. Let me stop the sound. That actually is not working that well. Yeah, guys, I know that when we're talking about these grammatical components, that can be quite confusing. And as Beatriz was pointing out, like it's a lot of information, you know, to like, let's say, internalize. When we move all this grammar information to real life, we see actually the picture in a better way. First of all, because when we are using it, it's because we know the moment in our life when the actions took place. For example, if you're talking about when you were in high school, of course, you know that those moments of your life already finished. So all the, let's say, grammatical tenses that you will be using will be in past. Or if you're talking about your current experience, for example, in this course or at university, or talking about your work, talking about your personal life that you are living these days. So in that moment, besides present simple, besides present continuous, you see that you can use present perfect. So I know that when we see this type of exercises, it can be a little bit like tricky, but remember, first of all, let's have a look at those time expressions. This is going to be like a key point. And then to analyze the whole thing, separating it, of course, from the possible translation that we have in Spanish. In some cases, we need to rely on Spanish, you know, like to compare the idea, and that's normal, you know, that's the typical process that we follow when we're learning any language. We compare it with our language. That's how it starts. But then we have to like separate that idea. Otherwise, we can get confused a little bit. But as I was telling you, when we see the context, like the moment when we have to use it, the picture gets completely different. Guys, I would like to know if you have any question before we move to the next part. Let me see if there is any hand raised. Okay. Well, guys, yeah, sorry, Beatriz. No, tell me. No, miss, I just said, okay, sorry. No. Okay, good. Remember, guys, hope these questionnaires in Moodle, the virtual campus, are the ones related to Unit 7. Guys, let's start, well, I hope maybe continue for you working on what we have been discussing related to the project preparation. In this case, the second advance. Just to refresh your memory, remember that when we began our cycle, am I sharing the whole screen? Yes. When we began our cycle, I, let's say, presented the information, what you were supposed to do. And remember that the idea is to have the material that you created on the first advance, and that is going to be, let's say, your support or your resource in order to create the second and third advance that we will have in when we start next week, okay? Here, originally, I had told you that the idea is to send it through email. But in this case, it is not going to be on email. I'm going to share with you a space in our OneDrive. Well, it's not OneDrive, it's Google Drive. So you are going to upload the material on that folder in particular. It is going to be easier for me to, let's say, have a look at it, to make comments, not just like the email. Remember the idea. In this case, it has to be an audiovisual thing. That audiovisual could be a PowerPoint, Genially, Prezi, I mean, whatever thing you prefer. But keep in mind that this is like the starting point, because then on cycle A2.3, you have to, let's say, continue enriching
that starting point with the new information that you will include on cycle A2.3. Now, let me see. Okay. Okay, Mandy, sorry. Yeah, I didn't make the adjustment at the beginning. Did I call you already? Yes, teacher. Okay, sorry, Mandy. Okay. I didn't make the adjustment. Well, guys, remember what you are supposed to include in this case. We're talking about the name of the sport, the history behind it, and the rules. These are the three aspects that you are going to take or that you already took from the first advance that you're going to summarize and that you're going to put in your audiovisual support that you will be using. Remember, guys, the idea is not to copy and then paste, just like that. We already know that when we're talking about presentations, we have to summarize the information. We have to be very precise. We can't go like to the opposite, let's say corner, like only one picture and one word. And that's it. Of course, that's not the point. All of you already got like really good information. Some of you have more than the others. And the important part is that you take what you consider relevant in order to be presented. In this case, the second advance. And then on the third advance, we would include the other part. Guys, do not include more than this. This is the part that I'm asking you to do. Let me refresh your memory. In terms of the groups that are created, currently we have 10 groups. I'm going to create the 10 groups. The idea is that you choose the group, you know, I'm not going to send you. The intention is that, for example, Diego and Manuela, you pick room number 1 because that's the room that belongs to you, right? So you can start working and we avoid any type, let's say, of confusion. One extra thing to share with you. Let me make sure that then when you're in your groups, you can share a screen. As I was telling you, in this case, you are not going to send me an email with your project. You're going to upload the material in our folder. This is going to be the folder. Make sure that, let's say you are very organized when you upload it. When I say organized, I hope that you put the name of the sport. I don't want to see, let's say, files called like, I don't know, fondo verde con hojas amarillas, because that sometimes that's the name of the templates that Genially has, you know. The name of your document should be the name of the sport. I know that inside of it, I'm going to see your names, but make sure that you change the name. And of course, what is the deadline? Remember that you have until tomorrow, let's say until midnight. That would be it. If you consider that after tonight, you have it finished, perfect. Maybe another group thinks that you have it finished tomorrow at 8 a.m. Perfect. It's your decision. Don't wait till the end because we know that, of course, we will be like in our session and that is not like the point. And of course, I will start like checking them on Friday. If you upload it today, well, that's because you decided, because you finished earlier, and that's great. But the final deadline is going to be, oh, well, I will check them on Friday. Also, just like to finish and to send you to your groups. Let's say that you upload it today and then you decide to make changes. No problems. You can like delete that folder. No, you can delete that file. You make the adjustments and then you upload the new one. It is okay because the deadline is until tomorrow midnight. So just to keep that in mind. Guys, any question? Okay, I'm going to send you to the groups. When everybody's on the groups, I will visit you. Yes? Okay. Well, guys, select your group. When you get there, I will go to visit all of you guys.
Jennifer, Valentina, Vanessa, Xiomara, Manuela. Tell me. Teacher, quería comentarle algo. Es que mi compañera es Stephanie, pero ella se retiró. Xiomara. Eso significa que le tocó. Sí, profe, yo Individual. estoy haciendo sola. Ah, bueno, listo, Xiomara, sorry. Profe, Vanessa y yo nos unimos en la sala 3, que es la que está sola. Vanessa y Jennifer, ¿me estaba diciendo? Es la 4, creo. Ah, la 4. Ah, bueno, pues para que no quede Xiomara, pues si Xiomara está de acuerdo, trabaja con Vanessa y con Jennifer. O si usted ya empezó a trabajar, pues entendería que Pues sí, profe, ya empecé. ¿Me Xiomara uno a ya la empezó. sala 3? Para Sí, cuando pase por salas. sí, señora, sí. Vanessa y pues Jennifer, igual muchas gracias, pero pues sospeché que ya Xiomara había empezado sola, entonces me Bueno, imagino que profe. no quiere perder su trabajo. Thank you, ladies. Bueno. Y Manuela, no la veo. Ah, es que tú estás Ortiz Manuela y Manuela Ortiz. Ah, bueno, listo. Ya, no problema. Okay, I'm going to start visiting the groups. Let's see. Hi, guys. Diego and Manuela, how are you? Bueno, profe, nosotros ya tenemos cuadrado lo que vamos a hacer. Perfect. Entonces digamos que ya Cuéntame. la logística está lista. Vamos a hacer un video presentando el tema. Ya tenemos un guión escrito. Presento. Ok. Digamos que va por colores. Yo voy Listo. a leer la línea roja y Manuela va a leer la línea negra. Recuerda, Diego, bueno, recuerden, Diego y Daniela, que todavía no es la presentación. Es como, es decir, todavía no es ustedes hablando, más bien. La idea por el momento es como que ustedes están construyendo esa ayuda visual que eventualmente va a ser su apoyo para la presentación. Ok. Entonces, porque si de pronto ustedes ya aparecen hablando, digamos que estamos avanzando un poquito bastante, porque yo no les he dicho todavía si es un video o si es una presentación. ¿Ves? Sí, sí, sí. Entonces, ese es el detalle. Pero igual, digamos, de lo que ustedes ya van escogiendo de los colores, la idea es que ustedes decían qué información iría en esa ayuda visual. O sea, solo ponemos el texto y en el último ya hablando. Ese sería en el A2.4, en 2 ciclos que tenemos O por sea, en el delante. tercer ciclo no tenemos proyecto. No, en el tercer ciclo sería otra parte del avance. Si ustedes recuerdan, en el primer avance les pedí bastante información, bastante, y en ese Sí. segundo avance es resumir parte de esa primera información que, como yo les contaba, lo que iría en las diapositivas. Y eso porque no en las diapositivas pues no coloca todo el párrafo completo, ¿no? Como que coloca frases clave, que viene siendo como nuestra ayuda, nuestro apoyo para la eventual presentación que sería en el A2.4. Y en el A2.3 sería el otro pedacito, por decirlo así, información que todavía nos hace falta por editar. Entonces, por el momento la idea es eso, crear esa ayuda visual que eventualmente les va a servir a ustedes como ese apoyo, ese support para cuando vayan a presentar. Ok, teacher. Listo, Entiendo. guys. Bueno, entonces los dejo entonces para que hagan el ajuste. Bueno, Listo. Listo, muchas guys. Bye. Bye. Hola, Catherine, ¿tú todavía no estás en ninguna sala? Allá. There you go.
Good evening, ladies. Hi, teacher. Well, I'm here. Tell me, how are things going? Profe, tiene que estar absolutamente todo lo que se pide en la descripción del proyecto. Estamos hablando de tres cositas en particular. Estamos hablando de name of the sport, game, bueno, son cuatro. Sport game, no, sport game sigue siendo la misma. History behind it and rules. La idea es que ustedes resuman esos tres aspectos de la información que ustedes me enviaron en el A2.1. Porque obviamente hay todo un resto de información que eso es lo que ustedes van a hacer, pero en el A2.3, que es el mismo ejercicio de hoy, pero con la información que hace falta. Recuerden que la idea, señora. O sea que en el A3 irían ya lo que son los jugadores importantes, los Exacto. grupos. Sí, señora. Y hasta la 2.4 es la presentación, que ya les confirmaré si es un video o si es una presentación. Entonces, lo que ustedes están creando por el momento es la ayuda visual. Digamos que está creándose un genial y súper lindo, súper bonito, que va a ser su apoyo para cuando vayan a hacer esa presentación o ese futuro video. Entonces, es como editar la información de esos tres primeros aspectos para que vayan ahí en esa presentación que es la que me van a enviar. Bueno, profe, gracias. Listo, Juliet and María Vega. Bye, ladies. Bye, teacher. Hi, Xiomara. Hi, teacher. How are you doing? Ya le comparto pantalla. Cuénteme entonces. Bueno, profe, pues realmente no tengo toda la información, pero aún no le he puesto una diapositiva. Tranquila, igual que, digamos que el plazo lo tenemos hasta Sí, mañana. Pues, eso es lo que llevo hasta el momento, ujú, es el básquetbol. Entonces empecé con la historia, puse algo muy resumido, como que dónde se ujú. originó y en el año. Sí, muy bien. Y bueno, acá encontré un video donde está muy bien explicado lo de las reglas. Entonces ahí voy Pero, a poner algo. bueno, la idea es no poner el video. ¿Listo, ¿No? Xiomara? No. De pronto, ese video eventualmente se le sirve como ayuda para repasar cuando llegue el momento de la presentación, que será en el la 2.4. Pero la idea acá es que usted coloque, digamos, de su información. Pero el Ok. video no. Mm. O sea, solamente imágenes. Imágenes e información, digamos, a manera de texto. Pero no como que. Y ahora les presento un video que me imagino, obviamente, que el video va a ser súper chévere, porque si a usted le gustó es porque es bastante pertinente. Pero digamos que la gracia es que eventualmente en A2.4 sea usted quien me diga las reglas y no que me ponga el video a rodar, por decirlo así, de lo que encontró. Ok, profe. O Listo. sea, podría poner una regla y una imagen. Ujú, perfecto, sí, muy bien. Ok. Y básicamente es la historia y las reglas, ¿cierto? La historia, bueno, sí, porque estamos hablando del nombre, la historia y las reglas, sí, es eso. Por el Ujú. momento es lo único que necesitamos para esto. Ok, profe. Listo, Xiomara, muy bien. Ok, gracias. Bye. Bye. Hi, ladies. Hi, Hi, teacher. teacher. How's everything going? We are looking about the presentation. And in our mind, we have all we want to do. Okay. So we are looking for a presentation, and Mhm. we will
And we will. Do. Okay. Yes, very good. Yeah, something that I am like repeating on every single group is remember that it is a visual aid and we are not talking about a video in particular, like you speaking. Don't include like a video of YouTube. Let's say that, okay, we found a really good video that explains the different rules of kickball. I'm going to present the video. That's not the idea. Let's say that although we can use or Genially or whatever Canva thing, the idea is to keep it simple. Like eventually that visual is going to be your help for the presentation when we finish A2.4. I haven't told you if it is a video or a presentation. So you are creating just like that support. Okay. Remember the name, the history, and the rules. That would be it. Okay, teacher, thank you. Perfect, Okay, ladies. teacher. Well, ladies, bye. Good evening, guys. How are you? Hello, teacher. How's Hi, everything? teacher. Hello. In this moment, we are investigating about the sport. Okay. Well, I guess that some of the information that you collected in A2.1 could be useful, but of course now you have, or the idea is also to include the information that Sergio collects. I'm just like refreshing like your memory on every single group. Keep in mind that you have to include only 3 aspects. Well, the name that it is, let's say pretty simple, the history and the rules of the game. That's it. Okay. Do not make a video. When I say make a video, like you speaking or you appearing on the video. Remember that your presentation is going to be the final product in cycle 4, A2.4. For the moment, what you're doing is just creating like that visual aid, let's say a PowerPoint, but probably you're going to use something different. So it is not like you're going to send me a video. That is not the task yet, okay? Okay, teacher. And well, don't forget to upload it tomorrow before midnight. Okay, teacher. And let me know if Thank you have you. any question. I continue visiting the other groups. Bye-bye. Bye, teacher. Hi, guys. Hi, teacher. How are you? Good. Okay. So we Okay. are working on our PowerPoint presentation. This is the table of contents. Remember that for this first part, you have to talk about only the name, the history, and the rules. That's it. Okay, so we finish. Yeah, somehow you have already finished. We already finished. And this is the what is the cycling history, the rules,
And we also made the equipment, important tournaments, and we was working on the We were important working. people. We were working in important people inside. So Okay. And you can advance on the information. Just make sure that, let's say, eventually this is, or keep in mind that this is the tool that you will be using when we have the final presentation in A2.4, like in cycle 4, you know? okay. Because, for example, look at the slide that has the history, that it's a really long paragraph, you know? I Yes. would suggest you to edit that information, because the idea is that for you, let's say it's going to be as a way of help and not like to suffer, let's call it like that, you know, while you are trying to remember all the information from the slide. Okay. So it's just like my suggestion. Also, for the case of the rules, how many rules do you have? 10 rules. Like 10 but rules? yes, we choose the most Choose. important because there are a lot of rules. Okay. So we try to choose. Okay. Well, my idea is like to, let's say, let's think ahead. So if you eventually consider, okay, we can remember the rules, are very easy to explain, we're going to divide them, blah, 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 blah. Perfect. But Okay. be like, let's say, careful with the amount of information that you are including. But, well, the good thing is that you're advancing a lot, you know, like you have already had a look at the future information for A2.3, but focus your attention and your energy on adapting a little bit more information from the history. And, well, you say that the rules are easy, but I respect your opinion, okay? But very good, ladies. Okay. Thank you, teacher. Thank you, ladies. I'm going to miss in another group. Bye-bye. Okay, bye. Good evening, guys. How are you? Good Good, evening. teacher. Surprise. Estamos no, a mí se va a demorar porque somos por allá el séptimo grupo. Estoy tratando de ser lo más puntual posible con los 2 minutos, por si me vuelven a llamar de otro grupo, no dejarlos como esperando. Bueno. Esta es nuestra presentación. Ok. Ujú. Más despacio, Jorge. Yo sí iba a decir, está como muy rápida la... No, Jorge nos está pasando súper rápido. No, don't worry, Jorge. Esta es la primera. Ok. Esa es la segunda. Yes. Ok. Ok. Ujú. And, well, remember that for this first part is the name, the history, and the rules, no more. Caray. Ah, caray, no miraron el documento. Es que son tantas cosas. Yo sé que cada día es tanta información. Lo siento. Así que pedirles que recuerden cada detalle es imposible. Por eso voy con cada grupo tal y tal cosita. Punto positivo, ya van avanzando en la segunda parte. But for the moment, what you have to send is until the rules. Yes, Catherine? Special treatment y las que siguen porque ya la habíamos terminado. Si quieres, dale siguiente, Jorge, por favor. Eso es lo que les voy a pedir en A2.3.
Ok, listo. Entonces la cortamos a... Sí, si son quieren 6. tengan dos borradores, por decirlo así, ese que ya lo van avanzando. Exactly. Entonces, bueno, en ese orden de ideas, creería yo que podrían expandir un poquito más en las reglas, porque en lo que es la historia me Bueno, parece muy chévere. Sí, porque dice, bueno, these rules are designed to create a fair and exciting game, como que bueno, eso es como una introducción de las reglas. Voy a La decir regla, algo en mi ignorancia, como que tienen que estar todos arrodillados, si hay un penalty, pues, no pude decir algo más ridículo en la vida, pero como las reglas del juego propiamente. como numerarlas, Sí, exacto, las más para que puedan importantes. expandir. Exacto, ustedes escogen cuántas. No les voy a decir que me coloquen las 50 reglas que vienen en el libro de hockey porque tampoco sería realista. Macho, se acabó el tiempo. Pero entonces es eso. Miren las reglitas que más pueden como, digamos, extender un poquito más de ahí para que sí, no sí, solo sí. sea como que las reglas son para que la gente esté protegida. Bien, no. Tell me a little bit more. Ujú. Ok. Ah, listo. No, es que pensábamos que era pues todo el documento y Mm, por eso o no cargarlo tanto y el resto hablarlo, pero ya que dice que solo está rules, pues ya ujú. uno está Claro, más. ya respiro un poquito más, sí. Pero eso decía en el archivo, pero bueno, lo que les decía, es tanta información. Pero bueno, eso es lo que voy haciendo en cada grupo de paso. ¿Listo, guys? Cualquier cosa me llaman, ¿listo? Ok, teacher. Thank you, guys. En mis Good evening, guys. Hola, Miss. How's Hello, everything? teacher. Teacher, we are Organizing. organizing the idea of the presentation. Mhm. The idea is do presentation in Canvas. Okay. So To present it in Canva. yes, in Canvas, not in PowerPoint. Okay. And Beatriz had a great idea. Mhm. It was that we cite some paragraphs Paragraphs. in an audio and include in Canvas. Okay. Well, for the moment, it's a good idea. I think that actually looks pretty nice. But keep in mind that then at the end in A2.4, you will be making the presentation, right? So maybe just like a way to, let's say, make it a little bit more dynamic on this second advance. Great. But eventually, when we have the moment of the presentation, let's say that it is going to be you speaking, not the recording. Ok. O sea, tenemos que hacer la presentación de Sí, estas diapositivas. Miss, ¿Y eso cuándo se hace? eso sería en el final del A2.4, porque lo que hacemos en 1, 2, 3 es recolectar la información, mitad de la presentación, porque recuerden que ahorita es historia y reglas. Bueno, nombre, historia y reglas y no más. Por el momento no se avanza con nada más. Ya. En el punto 3, sí viene lo de los jugadores más representantes, bueno, el resto de información que se recolectó en el primer ciclo. Y en el punto 4 ya es la presentación oficial, que todavía no les he dicho si es video o si es presentación normal, entre comillas, por decirlo así. ¿Ok? ok, porque es que la idea que teníamos era, bueno, como hay videos de la historia, pues la idea es como recortar un poquito de esos videos, no poner esos audios y poner el audio de nosotros así como muy resumidito en la Ok. historia, en la historia. Y los roles sí, una imagen con unos testigos pequeñitos y ya. Ok, pero digamos que por el momento, pues sería como trabajo perdido, por decirlo así, por lo que te digo, la parte que se esté evaluando por el momento es la parte, digamos, visual y la Entonces parte escrita. podemos así como este slide nos gustó muchísimo. Entonces la historia como hacerlo así como una línea de tiempo más bien en una pequeñita presentación con un testigo Ujú. muy mínimo Sí, y los roles. sí, perfecto, las reglas.
las reglas, las reglas. Sí, listo, así. O sea, podríamos hacer más bien como si, como está Eso, diciendo como Beatriz, está eso. una infografía y Ujú. digamos que la infografía es toda la 2.4, digamos que la mitad sería lo que deberíamos avanzar y la otra mitad, pues, el transcurso del curso. Exacto. Y ¿Cierto? ya, exacto. Y ya en el lado Mm, 4, digamos, el día de la presentación, ustedes van a usar su infografía como su fuente, por decirlo así, de referencia, como su ayuda visual para la presentación. ok, estuvo súper provechosa la, la reunión La ahorita. visita, Entonces, sí, señor. Okay, guys. Well, Gracias. I'll continue visiting the other groups. thank you, teacher. Bye. Bye. Entonces, Hi, Kiara. ¿Estás sola? ¿Qué sucede? Hi, teacher. Es que le escribí a Sebastián por interno y es que él me dijo que ha tenido ahorita fallas con el internet y que ha intentado Mm, con los datos, pero como que no le da. magnífica. O sea, cuando esto se despapaya es increíble. No puede hacer nada. Okay. Sí, Literalmente solo uno puede llorar. No hay más opción. Porque el sí, tema de sí. ustedes es súper chévere. A mí me Sí. gusta mucho el deporte que ustedes escogieron. Ah, bueno, pues ojalá en algún momento se puedan poner de acuerdo. No sé si hayan o hayas, mientras Sebastián logra solventar el problema, avanzado en algo. Pues en realidad ya técnicamente ya las tenemos, o sea, como que hicimos, tratamos de hacer, este es el de historia, son 2 diapositivas de historia. Ujú. Esto pues tratamos como de condensar lo más que se pudiese y la Sí. parte de las reglas, lo mismo, y esto, y los tipos de puntaje. Lo que Van a habíamos meter hecho, el puntaje en las reglas, perdón que te interrumpa, Kiera. sí, sí, profe. Listo, perfecto. Sí, Y excelente, sí. es, sí, sí, eso lo vamos a poner dentro de las reglas, pero habíamos estado como hablando, pues eso todavía no lo hemos definido, pero creo que para esta presentación todavía no. Eh, es esto como hacer un tipo de qué, como de comentario o algo así en voz ahí tipo grabada mientras que se pasan las diapositivas. Pero Eh, digamos, no voy a decir que es una mala idea porque es súper chévere, pero digamos que lo que se está evaluando en esta parte es la parte visual y la información ya resumida, que pues obviamente no es exactamente el mismo copiar y pegar de la primera parte. no. La parte ya, digamos, de producción oral que se evalúa es cuando es la presentación, que es en el final de la 2.4. Si ustedes lo Ah, quieren ok. de la manera de ambientarlo es diferente, pero les soy honesta, Kiara, ese componente no se está evaluando todavía y pues por tiempo y pues Ah, bueno. teniendo pues todo lo que tenemos que hacer, no le voy a insistir que lo haga. Porque Ah, bueno, listo. E igual sí tampoco lo habíamos pensado como para este. Estábamos pensando era como para el próximo. Pero si al final es cuando nos van a calificar eso, pues entonces mejor dejarlo al final. sí, sí, claro. Sí, en un mundo ideal sería muy chévere hacer el ejercicio, pero pues el tiempo no está jugando a nuestro favor. Entonces no quiero que se vean ahorcados con las cosas, más bien, digamos lo que les voy pidiendo y ya luego cuando llegue el momento de la parte de producción oral, ahí sí con toda. Ujú. Ah, bueno, listo, profe. Entonces, Listo, pues Kiara. técnicamente nosotros creemos que ya Ah, lo bueno. terminamos. Listo, Kiara. Mañana hasta medianoche y plazo, pero como les decía, si ustedes sienten que ya hoy está terminado, suben la presentación. Ah, ok, teacher. Listo, Bueno, Kiara. Thank you. bueno, profe. Thank you. Bye. Ah, Pero here. se le escucha Hello. por allá lejísimo. Hello, Buenas. teacher. How are you, Good evening. Alejandra Mendy Hamilton? We are fine, thank you. Great. Well, guys, tell me, ¿cómo vamos? Bien, teacher, ya tenemos organizado el Canva
Tenemos organizado lo que vamos a plasmar, lo estamos, digamos que, haciendo unos ajustes. Estamos trabajando en línea en el Canva, teacher. Ah, ok, perfecto. Guys, pues una de las cosas que le voy como recordando en cada grupo que me tiene un poquito preocupada es recuerden hasta qué parte tienen que realizar. Nombre, historia y reglas, hasta ahí. Si ustedes quieren avanzar más, ya es digamos algo personal, por tiempo, por etcétera, pero no es necesario que hagan más. El aspecto que se va a evaluar acá es la parte visual y la parte escrita, porque en algunos grupos han tenido propuestas muy chéveres como de que colocan comentarios de voz, hacen una pequeña grabación. En un mundo ideal, obviamente eso enriquecería bastante ese producto. Pero insisto, la parte visual y la parte escrita es lo que se va a evaluar acá. Cuando vamos a hacer la evaluación de la parte de producción oral al final de la 2.4. Y como el tiempo es lo que no tenemos, no quiero, por decirlo así, que ustedes gasten tiempo en algo que es muy bonito, evidentemente sirve para práctica, pero preferiría yo que le gastaran ese tiempo a terminar las actividades de Moodle, a que de pronto revisen los cuadritos de las sesiones, a ver si les falta alguno de los PowerPoints compartidos que hacemos en clase, que eso tiene nota, en estudiar para el examen. Entonces, como que quería también aclararles un poquito ese detalle. No sé si tengan alguna pregunta, si habían pensado algo parecido. Teacher, I had a question. Tell me, Hamilton. The project we can't no, nosotros tenemos que exponerlo. ¿Y Hamilton, cuánto todavía tiempo no. hay? Todavía no. Es Todavía después, no. en otro ciclo. Exacto. Sí, señor. Ah, listo. Porque en el A2 ahorita punto 2 es hacer la presentación, la parte visual de lo que es nombre, historia y reglas. Luego viene en el A2.3, en el siguiente ciclo es continuar la presentación, pero en ese caso ya es hablar de los otros componentes, que estamos hablando de jugadores importantes, eventos importantes, son más cositas las que vienen ahí. Los deportistas que más han resaltado en ese deporte, que es como básicamente lo mismo que están haciendo ahorita, pero con el resto de información. Y hasta el final de A2.4 si es que la presentación. Entonces, en conclusión, todavía no presentan, solo están construyendo la ayuda visual que van a usar en A2.4. Ok, teacher, entendió ese punto. Teacher, otra preguntita. ¿La Moodle tiene plazo hasta el viernes? Hasta el sábado. Ah, ok. 4 unidades, ¿no? 4, 5, 6 y 7. No me están diciendo hasta la Ok, 13. teacher. No se pongan a adelantar que todavía no toca. Well, guys, ¿Cuáles son? ¿4, 6 y 7? 4, 5, 6 y 7. Ok, entendido. Teacher, Listo. una última pregunta. Señor. ¿El examen va a ser primera parte oral el viernes y segunda parte escrito? No, el opuesto. La parte escrita conmigo, la parte oral con Laura. Ok, teacher. Thank Listo, you. guys. I understand. Great. Lo voy a llamar ahorita la llamada general para cerrar la sesión oficialmente. ¿Listo? See you in a moment. Ok, teacher. Well, guys, for the ones that have already finished, time is up. I just wanted to, let's say, wrap up the session officially. Remember that you have until tomorrow midnight to upload your presentations. And I tell you in Spanish, voy a enviarles el correo como recordándoles lo de las unidades que tienen que hacer en Moodle hasta la parte que tienen que hacer del proyecto y recuerden chicos que ahorita se está hablando es el componente visual y la parte de producción escrita. En A2.4 final es que si ya viene siendo la evaluación de producción oral. Alguien me iba a preguntar algo, lo siento. Me parece escuchar, ¿no? Ok. Guys, por favor, entonces recuerden lo de la plataforma, no se les olvide. Voy a esperar un segundo más que ahora sí ingresen todos oficialmente. Listo. Entonces, tengan muy presente hasta mañana medianoche. ¿Ok? Guys, as usual, thank you very much. I hope that you have a good night. See you tomorrow. Bye, bye. Una pregunta. Teacher, que hasta mañana medianoche, ¿qué? Disculpe, se llegué tarde. Lo del envío del proyecto. Bueno, la subida al, ¿qué? Al drive compartido. Teacher,
¿Nos puedes dar un placito de pronto el sábado o no? No, no, No sé. porque es una de las notas que tengo que pasar el viernes. Esa es la primera nota que tengo que pasar. Ah, ok. Listo. Ok, ok. Ok. Vale, Listo, entendido. guys. See you Bye. tomorrow. Bye bye. Bye, O sea,